Lakini tuangalie matokeo ya kule kwanza. Okay? So among these, katika hiyo 20 years na wengine 10 years, findings zao zilifanana kidogo. Wakagundua katika hao 100, 84 of them, which is equivalent to 84%, right? Walisema hawana goals and hawana nini? Plans. Hawa ni graduates wa Harvard. Ni graduates wa Yale University. Hawana goals, hawana nini? Plans. Wanasema bana, maisha itategemea atakavyokuwa. Mimi ni nani nianze kupanga malengo? Mungu anajua atakavyonisaidia. Sio? 13 of them, they had goals but no plans. Walikuwa na goal tu. Mimi bana nitakuwa director. Mimi nitaanzisha kitu fulani. Mimi nitakuwa mtu. Wakiuliza how, because goal is what you want to do. Plan is how you want to achieve it, right? So walipokuwa wanaulizwa, walisema tuna malengo makubwa kabisa. How are you going to do it? Hiyo sijashughulisha nayo. 13 of them. And then only 3 of them, they had goals but plans. Wa watu Harvard walitafuta after 10 years, Yale walitafuta after 20 years. Wakatafuta kitu kinaitwa net worth. Yeah? Net worth ni lugha inaonyesha asset minus liabilities. Mali ulizonazo ukiminus madeni unayodaiwa. Ile net ndio tunaipata, tunaita nini? Net worth. Kwa sababu unaweza kuwa na mali nyingi lakini pia una madeni yanayozidi mali. Ndio maana uwezo ukatumia tu mali za mtu kuangalia utajiri wake. Which we often do it wrong every time. Mwana mtu ana gari nzuri, ana nyumba, tunasema ni tajiri. No. Sio lazima. Anaweza kuwa ni maskini kuliko wewe. Ukiminus inacho. Okay? So, wakaangalia kitu kinaitwa finding ya net worth. It was very interesting for us to understand. So walichofanya, let's say ile group number 1 tulite X, group number 2 tulite Y, group number 3 tulite Z. Tunakumbuka kama group 1. Alright. So walichofanya, walijaribu kuangalia hawa ambao walikuwa na goals lakini hawana nini? Plans. Wakawalinganisha na hawa X. Walipotafuta net worth yao hawa wote, walikuwa ngapi hao? Walikuwa ngapi? 13. Wakalinganisha na wangapi? 84. Wakagundua net worth yao, what they discovered, their net worth was 10 times the total of the two groups. Kwa wale watu watatu walikuwa na net worth mara 10 zaidi ya watu 97. So the findings concluded, once you have goals and plan in your life, you have already gone 10 times better than the average person, regardless of talents, regardless of profession, regardless of education. Tayari yenyewe inakuweka kwenye advantage side. Kuna many reasons for that, lakini one of them is the ability of your brain to locate opportunities that are relating to your goals. Research right now inaonyesha, South California wafanya research, inaonyesha kwamba the amount of information you are absorbing per day is equivalent to 48 GB. Or every day you are taking 48 GB of information. From your phone, from books, from newspapers, from radio, from everywhere, right? So the issue is, do you need all of those information? How do you help your brain to get only the right information? Is by having goals. Unapoweka goal, unaiambia brain yako, whatever information relating to this goal should not bypass me. And that's why this is the reason. Leo ukisema unataka kwenda kulima kilimo cha matikiti, utashangaa habari za matikiti zimejaa kwenye magrupu ya WhatsApp. Sio kwamba alikuwa zipo, ni kwamba wewe ulikuwa uzioni kwa sababu ulikuwa uzitafuta. Kama kuna mtu yote ameshakuweka lengo lolote la kununua gari hapa, ukishaweka ile kwamba nataka gari fulani, ukipita barabarani yatakuwa mengi kuliko ulivyokuwa unayaona zamani. Am I talking sense? Why is that so? Yale magari yakuwepo, yalikuwepo. Kwa nini unaanza kuyaona wakati? Kwa sababu you have commanded your brain. You have a goal now. So whatever opportunity that relates to my goal, my brain should locate it. That's why in life, hauoni fursa zilizopo, unaziona fursa unazozitafuta. Ndio maana wewe unaweza kukaa kuna sehemu kuna fursa,
Mimi nikatoka mahali nikaja, nikaiona hiyo fursa na nikaitumia. Na uko hapo usione. Kwa sababu you don't see what is available, you see what you are looking for. And how can you locate that? Is by programming your brain to be goal oriented brain. Ndio maana kama uko hapa una lengo lolote, ni mwanafunzi lakini una malengo yote, fursa zitakuja zitakupita. Utapata boom, litaisha tu. Utakutana na watu, maprofesa, because you don't have any goal. Ukikutana na mtu unamkubali, unamaarufu, sasa utamsifia. Si jamaa nakubali, tupige selfie. Unaweka tu status. Nothing. I'm not going to kusaidia. Are you getting my point? Because it is goal that helps you to see opportunities that are available. So that's among men and money. So kama uko hapa na hauna malengo, one of my challenge to you is sit down and have your goal. Na minimum years ambayo goal yako unatakiwa kuwa na at least 5 years. At least. Hapo unaweza kusema umeanza kutengeneza goal. Have a goal 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. That's how greatness is being prepared. Ndio maana unaona sisi hapa Tanzania tunahangaika. Kwa nasikia juzi bungeni wanazungumza. Vision yetu. Wewe umeshakusikia lini kiongozi anazungumzia vision ya Tanzania? Vision 2025. Tangu Mkapa ya design. No, kila anayekuja tumetoka kilimo kwanza. Tumetoka kujenga vizuri viwanda. Tumetoka sasa hivi sijaelewa vizuri bado. Lakini vitu vingi vinaendelea. I am getting the point. Lakini we have vision documented ipo. Vision 2025 in identify everything. Like when was the last time umemsikia kiongozi yote akizungumzia hiyo vision? Mimi nafundisha taasisi za serikali pia. Zile time niliuliza kwenye high profile meeting kuhusiana na how do you align what you are doing with the vision? It's not one of the very important documents they think. Lakini go to China, go to America, ask them, go to Sweden, 100 years plan. They have it. Why? That's how you become great. After leo nasema we want to become great. You can't become great if you are thinking in a short term. You can only become great when you are thinking in the long term. Ndio maana Yesu ilibidi atengeneze wanafunzi. Yesu hajawahi kufika Tanzania, lakini leo tunamzungumza. He thought in a long term. Alijua kesho sitakuwepo. I have to create a team. I have to mentor people ambao wanaweza kueneza kile nilicho nacho. Why you were thinking in a long term? Hakuwa anafikiria tu yeye peke yake. No. That's why he was training people. He was equipping them. Are you getting? So have a plan. 10 years, 15 years. Kama unaona nyingi, 5 years basi. Lakini don't live without a plan. Let me tell you, life is driven by principle. And our God is the God of principle. Kuna vitu utataka vitokee kwa sababu umeomba. Kuna vitu havitatokea hata ukiomba namna gani, because they are principle. Are you getting it? Yesu ilibidi akue. Hivi kwa nini Yesu hakuweza kuzaliwa huko na ndevu tayari? Sasa Mungu anaweza. Angefaa tu azaliwe. Ashakuwa mtu mzima. Mzaliwa? Jamani mimi ndio Masihi. Naomba hapo Petro ni mwanafunzi wangu. Lakini watu wangeshangaa. Lakini ilimwabidi afanye nini? Akue. Kwani Mungu hakuweza kuumba dunia in one day? Do you think he couldn't do that? Why did it take 6 days? Because that principle. Huwezi ukamuumba mnyama kabla hujaumba majani. Huwezi ukamuumba samaki kabla hamna maji. Huwezi ukamuumba mwanadamu kama hamna resources. It's a principle. So even God himself abides to those kind of principles. So wewe hata ukisema mimi ni professor, gravitational force doesn't understand if you're a professor or you're not a professor. Ukisema sijasoma, I doesn't understand. Tukimweka professor juu ya mti, gravitational force inamvuta. Tukimweka mlevi, gravitational force inamvuta. Tukimweka askofu, gravitational force inamvuta. Tukimweka mtaalamu wa physics, inamvuta. Kwa nini? It's a principle. If you disobey a principle, there's no prayer can help you. There's no prayer. If you disobey a principle, you suffer the consequence. So life is based on principles. Now one of the principles is the principle of cause and effect. Cause and effect. What is that principle? If you see something has happened, usitamani kilichotokea, tamani kujua nini kilifanyika ili kipatikane kilichotokea. Sasa kuna principle nyingi. Kuna watu hata wasipokuja kanisani, kuna vitu wataweza kuvifanya. Kwa sababu it's a principle.
Kama kuendesha baiskeli. Kwani wangapi kuna watu wanajua kuendesha baiskeli? Maana siku zote wajua kuendesha baiskeli. Okay. It's a principle you learn, right? Au kuna mtu aliomba tu kwamba kuanzia sasa nimeshajua kuendesha baiskeli. We won't trust you. My friend, we won't trust you. You can't be a doctor by prayer. Yaani mimi niende hospitali, nimkute daktari, anaambia mimi sijasoma mimi. Ila Roho Mtakatifu kataambia mtumishi kafungue kanisa, hapo umekosea. I'm getting because it is what a principle. Leo wewe ukienda unaambiwa unasafiri pale uwanja wa ndege Kia, nenda mahali. Ufike pale ukute kuna mapilot wawili. Mmoja anasema mimi naitwa Mohamed Rashid, ni Mpakistani, lakini nimesomea pilot Marekani. Nimerusha ndege kwa miaka 30. Nimesharusha British Airways, Qatar, Turkish, whatever, Ethiopia, Kenya Airways, na awadi kama 10 hivi nimesipata. Na leo nasherehekea miles fulani kwenye kurusha ndege. Lakini kingine mimi na swali 5. Na hata hapa nina msafu wangu karibu kwenye ndege. Afu nakutana mwingine. Sasa mimi jina langu ni Prophet Elia. Hii mara yangu ya kwanza kuruka na ndege. Sijasomea mahali popote. Lakini jana usiku Mungu alinitokea. Akaniambia nije airport na atanionyesha pa kubonyeza na tutapaa. Tutafika salama. Nimeshaombea wagonjwa wamepona. Wafu wamefufuka. Karibuni kwenye ndege. Tunakuambia wewe utachagua kwenda kwa pilot gani? Utasema mpendwa, niende kwa mpendwa? Kwa nini unamwacha? Because life is a principle. So if you know principle, there's nothing can save you. Are you getting it? So goal setting, planning is a principle. Kwa sio kila anayefanikiwa kule nje anatumia uchawi au anatumia nguvu za giza. No. Kuna mwingine anatumia tu principles za kawaida. Principle inasemaje? Principle ya maisha inasemaje? Akifuata atapata matokeo. Wewe kama uifuate, hata kama unafunga, hata kama unaomba, hautapata matokeo. Na hapo shetani hahusiki. Yeye mwenyewe anashangaa. Hata ukimkemea unamfunga, sasa unanifungia nini? Mimi sijawahi kusika kwenye tatizo ambalo unanichosha nalo. Okay? So, tumeelewana hiyo point number 2. Have a goal and have what? A plan. Right? Number 3. Tengeneza skill development plan. Hakuna goal au plan unaweza kuifanikisha kama hauja create necessary skill. Ukisema goal yangu ni kuendesha gari, it's okay. Lakini do you have a skill to do it? Goal yangu ni kumiliki biashara, it's good. Do you have a skill to do that? Sasa ukishajua goal yako, maana yake itakwambia which kind of skills do you need to have. Are we together? Kwa sababu tayari nimeshajua kule ndio nataka kwenda, pale ndio nataka kufika. Kwa hiyo itanisaidia kwenye skill development plan nijue sasa ni aina gani za skill natakiwa kugenerate. Na hapa maana yake unaweza ukatumia formal training au informal training. Inaweza kawa ni skill unahitaji kwenda shule kabisa kusoma, au ukaamua kujisomea mwenyewe. Kwa hiyo kwenye kila skill unataka kudevelop kuna kitu kinaitwa competence framework. Competence framework ni zile key skills ambazo unatakiwa uzipossess if you want to successfully perform a certain task. Njia rahisi sana ya kujua competence framework ya skill, ukiangalia kwenye tangazo la kazi. Kwenye tangazo la kazi watakwambia outcome wanayotegemea au results wanayotegemea, lakini watakuonyesha skills ambazo zinahitajika. Maana ili mtu aperform ile kazi lazima awe na zile set of skills. Kwa mimi leo nikisema I want to be an international business person, it's good. I have a goal. Then I'll create a plan. The next thing is, mtu ambaye ni international business person huwa anakuwa na skills hivi. Ndio kumiliki something. Anakuwa na jambo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba what you can do kwenye formal nimesema unaweza kufanya training, specific training. Kwa mfano,
One of my plan, I had a plan to work UN. Nikaanza kusoma matangazo ya kazi ya UN. Yanakuwa na nini, what they demand. Nikagundua ningeweza kupata, lakini ili nipate kwa urahisi kuna some key skills ambazo sina, nikiwa nazo zitanirahisishia kupata nachotaka. So because of that, had to go to do postgraduate for 1 year in economic diplomacy. And by the time nimemaliza, nilivyoapply tu nikapata kazi. But it was a process of skill development. So sio kama nilikuwa na dream au na goal au na plan. Maana I had a skill development plan. Kwa hiyo nilipoipata ikanirahisishia, in addition to other qualities ambazo nilikuwa nazo, ikanisaidia ku stand out kwenda kufanya kazi hiyo. Are you getting it? Kwa hiyo na wewe pia inawezekana kuna kitu unataka kuja kuachieve. The issue is what skills are you developing? Right? So ukiangalia tangazo la kazi, job adverts, that's number 1, inaweza kukusaidia. Number 2, angalia successful people in that field. Waliofanikiwa kwenye hiyo field wana skill gani? So here unaweza ukaamua kama unaweza kuwapata in person, ukakutana nao ukawauliza, au you can start their biography. Let me tell you, the secret of great men are in their stories. The powerful books among the books you can read is biographies of people.
Mark Zuckerberg is one of the richest people in the world. Amefanya nini? Create a platform for information. Kienda Twitter, nimeona Elon Musk anataka kununua Twitter nzima sasa. Why? It's just information. But because whoever controls information is controlling the world. Nimeona Trump walipomkick out of Twitter, walipombana, alikasirika sana. Akasema anaanzisha platform yake, simefikia wapi sasa. Okay? Lakini whoever controls information is controlling the world. Sasa wewe, moja ya disadvantage ambayo mnayo watu wa medical field, and I'm saying it, kama mtanialika tena basi. Lakini moja ya disadvantage mlionayo, kuna kitu kinaitwa professional arrogance. Najua nilikuwa na share wakati nakuja na sheria. Nakwambia that's one of the disadvantage you have. Ipo kwa madaktari au watu wa medical field, ipo kwa legal field, ipo kwa engineers. I've taught all those. Hizo associations sort nimezifundisha kwenye level ya kitaifa. Na nawaambia hivi kama nakwambia. That's disadvantage you have. Watu kule nje wanajua nyinyi mnajua kila kitu. Lakini nyinyi mnajua kwamba hamjui kila kitu. You know that, right? Lakini kwa sababu tumeshaweka kwenye hiyo level, kuna vitu hamwezi kuuliza kwa sababu nasema nitauliza mimi. Wakati watu ndio wananiona mimi ndio najua. Sasa if you don't work on improving your skills, utadumaa. You can't be successful by only having a medical knowledge. No. You can't. You need a comprehensive knowledge of life. Kwa hiyo unaweza ukawa kwenye field yako kwa vizuri, lakini you need more than that. Ni kama kuendesha gari. Uweze kusema tu nipeni ufunguo. Kwa nini? Naweza kunyosha. Unaweza ukanyaga mafuta, mimi siwezi. Brake asijwagi iko wapi? Mimi naweza tu kunyosha. Si utapata ajali. Sasa ndio hivyo. Kama unakuwa daktari unajua kunyosha. Ukiambia break, amisi break gari inaenda. Ndio mwisho tunakuta huko polini umezeka, maisha yamekupiga, wanasema mimi nimetumikia watu, nimehudumia watu maisha yangu yote, lakini hakuna nini kumbuka. Kuna sehemu ya kukumbukwa na kuna sehemu ya kujikumbuka. Sio, unanielewa? Tumeelewana skill development plan? Tumeamzuri. Sasa kwenye kila kitu tunachotaka kufanya kuna 5 to 7 key skills ambazo unazihitaji. Kwa mfano mimi kama ni trainer, I need to have 5 to 7 key skills kuwa very good trainer. Kwa moja hapo inawezekana ikawa ni material analysis. Ingine ikawa ni audience analysis. Ingine ikawa ni preparation. Right? Ingine ikawa ni presentation. Ingine ikawa ni psychology part of it. You see? Time management. Those are skills. Sasa wewe kwenye field yako yote ulionayo, lazima una skills between 5 to 7 ambazo unahitaji kuzidevelop. Sasa developing a skill, sisemi tuwe na skill average skill. I'm talking about being an expert. I'm talking about having what we call mastery in your field. Being a master. Being a master means you become a reference in your field. People can refer to you. Watu wakikaa wakiwa kwenye discussion, your name should pop up every time they talk about your field. Right? Kwa sababu unafikiri watu wanapataje pesa? Watu wanapata pesa kwa sababu wanatajwa sana kwenye matatizo na uhitaji. Yaani ukiwa na uhitaji, jina lako linatokea sana. Ukiwa hivyo, maana utapata pesa nyingi. Ndio maana ni ngumu mtu kumaliza siku hajamtaja Baresa. Atanunua juice, atanunua mwingine si andazi. Kama utaki utakutana naye kwenye TV. It's mentioned every time. Sasa wewe unataka kuamka hapo unaenda kulala, unataja wapi? Sana sana kwa mtu anayekudai, sababu halipagi upendwa. Sasa ukiwa hivyo unafikiri utafanikiwaje? So, developing a mastery. Kuna mtu anaitwa Malcolm Gladwell. Ameandika kitabu kinaitwa Outliers. Alistudy watu ambao ni outstanding kwa society. Akataka kujua what has made them so special. Akaja na kitu kinaitwa 10,000 rules, hours rules. Of course, iko disputed in some ways. Not about a dispute kwa mfano, lakini we can rely on it for some. Yeye anasema it will take you 10,000 rules of deliberate practice in a certain field to become an expert. 10,000 rules kama uelewi ni equivalent to 90 minutes of practice something for 20 years. Ndio nafika level
ya kuwa expert. So if I want to shorten, I don't want it to be 20 years, I want it to be 10 years. What does it mean? How many minutes should I practice? 1:8. Ambayo ni masaa mangapi? Matatu. So nikitaka iwe 5 years, I need to expand number of hours. Kwa field yako uliyochagua depends on how much are you investing. Na issue sio tu quantity here. Issue is also quality. Focused learning. Sasa hivi distraction iko katika maximum. Uwezo wa binadamu kufocus umekuwa mdogo. In fact, research inaonyesha kwamba kuna kitu kinaitwa attention span ya samaki anaitwa goldfish ni 12 seconds. Lakini ya binadamu imeshuka ni 9 seconds. Kwa hiyo samaki wa goldfish ana attention span kubwa kuliko mwanadamu sasa hivi. Kwa sababu ya distraction. Generally in a day, average person anashika simu yake mara 300. Na kuna wengine mnazidi. Ndio unaweza kukuta unasikiza au uko sehemu unasoma, hautarajii muamala kwamba kuna ile itaingia. Hautarajii chochote, lakini utakuta tu umechukua simu yako umeangalia. Na ukiangalia utaangalia dakika 1, dakika 2. Sasa naangalia Instagram hapa dakika 5. Unajikuta umetumia 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. So, if you don't control your attention, you can't practice in your area. So, read books. Shaskia wanasema readers are leaders. Read books. Sio tu medical books. Read other kind of books. Some of you here, the only struggle you have with self-discipline. You are not disciplined. Kwa hata ukipewa nini, utaweza kufanikiwa. Perhaps you are not disciplined in terms of time management. You are not disciplined in terms of self-supervision. Uwezi kujisimamia. Mimi nikikutana na watu hivi mali kwa kazi yangu, watu wengi wanakuambia naomba kazi, naomba unisaidie. Akikono huko na director fulani wa benki, kwamba naomba unisaidie. Lakini kati ya vitu ambavyo nimefelishwa sana ni recommendation ambazo nimezitoa. Unamrecommend mtu mahali, anaenda kufanya kitu aibu na kukuta wewe. Mtu hawezi hata kujisimamia kazini, hawezi. Kazi ambayo umemrekomendia tu amepewa kwa sababu ya heshima yako. Lakini mtu anakupigia simu, anasema sio kijana umeletea bwana, naona tutawezana. Nini? You always come late. Nini? You always deliver report late. Sasa hivyo vitu kweli vinahitaji muujiza. Just a self discipline. Na wako wengi vijana namna hiyo leo. Wengi mno. Tena makanisani ndio wamejaa zaidi. The only thing they know is fasting and prayer, if they are fasting at all. Okay? But the only thing they know, Mungu. Sawa, it's okay. There's a part of God. But there's your own part. Mbona kula usemagi nitashiba tu? Sio ndio unakula? Au sasa mimi sitaoga. Kwani wapi imeandikwa? Biblia inasema imeandika tuoge. Yesu mbona kuna mahali alioga? Haiandikwa. Lakini wewe mbona unaoga? Mbona unasema kwamba Yesu mwenyewe hajawahi kuoga? Mimi siwezi kuoga. Kuna vitu haviko kwenye Biblia lakini they are principle. Are you getting it? So, develop certain qualities that will make you stand out. Let me tell you, maybe whether you and one of the things nilikikuta ni bad reputation ya Watanzania in terms of time management, in terms of delivery of work. Na mimi niliingia as a junior staff. Mkataba wangu wa kwanza ulikuwa ni 4 months. Lakini nikamwambia yule ambaye ni my immediate supervisor, alikuwa Mzimbabwe. Nikamwambia after 4 months you will not be able to lose me. Akamwambia what do you mean? Akasema my value will be too big for you to allow me to get out of here. Why? Because I was so determined. So nilipoanza kufanya kazi, sikuwa nafanya kazi kama wengine. I didn't take the culture. If you go even today, ukiwauliza walioko pale ambao tuko nao, I was the first one to be in the office. Kuna mtu mmoja ndio alikuwa ananibeat sometimes, ambaye na mwenyewe alikuwa ni Mtanzania, lakini tena sio Mkristo. Sasa hivi ni chief wa UNESCO eneo la IT kwenye kanda ya South Asia. So I'm not message, I'm not surprised to see where you are today. I will be surprised if you are not there. Why? Because the ethic of work was quite different. So I was the first one to attend, almost the last one. Not because I wanted to be the last one,
kwa sababu ilikuwa muda wa kazi ukiisha. My first book I wrote while I was still employed. Na mpaka ukaja kushangaa, ulikuwa unaandika tangazo. Kwa nini? Hakuna sehemu nilishtakiwa kwamba nimefanya kazi vibaya. My quality of work was, kwa within a very short time, imeisha kwanza ilifika hata miezi 4. Within 2 months nikawa confirmed. Nikawaruka watu kibao ambao nimewakuta pale for number of years. Kuna wakati niliresign kutoka UN. Nikaondoka, nikakaa miezi 3. They brought me back. Wakasema tumekosa, kwa sababu nafasi kwa lazima achukue Mtanzania. Wakasema tumekosa mtu wa kaliba yako, tumefanya interview imeshindikana. Come back. Tutakuongezea scale ya mshahara, lakini we will pay you all the money, salaries za miezi 3 ambao hujakuwa kazini. And they did it. Not because I prayed. So kama nilikwenda polini nikafunga nikaomba. No, the quality of work is known. We can't mention your name before the king if you've got nothing to offer. Joseph hakuwa mentioned before the king because he had a dream. No, because everyone knew he could interpret the dream. It is your skill that brings you to the great people. It's your skill. Mfalme Sauli wakati anatafuta mtu wa kupiga kinubi, mtu mmoja akasema, there's a guy, son of Jesse, skilled in playing violin. Skilled. It's a skill. So when you build your skill, there are some kinds of prayer you won't need to pray them. You'll use that time to do other things. Build your skill. Build the ethical work. Build it. Wanaambia watu. Kuna watu kwenye ajira ukikaa nao wanakuambia, mimi siku nikijiajiri naona nataka kufanya kazi yangu. No. You take the attitude when you are employee to your own thing. You can't differentiate. Your head, your brain does not differentiate. Kwamba eti ni kazi ya kuajiriwa na hii ni kazi yangu. No. You will take the attitude with you. Ndio maana unakuta watu wengi waliokuwa wavivu kwenye kazi za wengine huwa hawafanikiwi kwenye kazi zao. Because whatever you do, kwa sababu pale unachofanya umfanyia aliyekuajiri, unajifanyia wewe mwenyewe. You build a certain personality ambayo ukienda kufanya cha kwako it will be automatic. We have few companies, lakini ukienda ofisini ukiwauliza, always, if I'm in doubt, I'm the first one to be in my office. Hakuna mtu anaweza kunibiti. Na sifanyi kwa ajili ya kumkomoa, kumonyesha. It's within me. It's within my DNA already. How can I be late at work? How can I miss deadline? Naanzia wapi kwanza? Kukosa deadline. You see? So if you do those things, people are watching. People are taking note. Wanapotaka kuuliza nani anaweza kufanya kitu fulani, your name appears. Not because you're only known, but because you can deliver. Are you hearing what I'm saying? Kwa sababu sasa hivi tunapoelekea, changamoto haitakuwa nani amesoma na nani hajasoma. No. Changamoto itakuwa nani ana self discipline na nani hana self discipline. Nani ana time management skill, nani hana time management skill. Nani ana character nzuri, nani hana character nzuri. It won't be about your certificate. Mimi nimefundisha maeneo mengi sana. I don't remember. Juzi hapa kuna mtu akaniambia naomba CV yako. Nikamwambia CV. Nikamtumia profile. Nikamwambia nataka CV yani inaonyesha umesoma wapi. Nikamwambia don't remember the last time I prepared. Bado sijaandaa paka inabidi niandae. Kwa sababu they don't ask me. Hakuna anayeniuliza CV yako. Kwa nini? Because the quality of work overrides the CV. Kuna watu CV yao inaweza ikawa na GPA 4, lakini kazi yao ni GPA ya 3 au 2.8. Lakini kuna mtu mwingine amebuild capacity ya kujitosheleza kiasi kwamba his work speaks for him. Are you getting what I'm saying? Bado mna nguvu ya kusikiliza? Okay? So let me go to what? Number 4, strategic connection. Strategic connection. So, if you have a big dream, you cannot accomplish it by yourself. You need people around you. You need strategic people around you. So it's not only connection, it is what? Strategy. Strategy manake, you are looking at the bigger picture of the future. Ndio maana tuna strategy, organization strategy. Manake tunaangalia, whatever we do today must be linked
to what will be happening tomorrow. So when I connect according to the vision, goal nilionayo kule mwanzoni, purpose nilionayo kule mwanzoni. My connection should be feeding to the things, right? So you don't connect with people because you are just living with them. You connect with them because they add value, or you add value to them. Ndio maana sio kila mtu anayenifaa mimi anaweza kukufaa na wewe, na sio kila mtu asiyekufaa wewe hanifai mimi. It depends vision zetu ni nini na tunataka kuelekea wapi. So kwenye strategic connection unatengeneza vertical and horizontal. So horizontal are people who are in the same level with you. Waingereza wanaita colleague. Okay? Your colleague. These are important kwa sababu kuna vitu vinaendelea kwenye seko ya level yako ambavyo you need to be knowing them. Kwa hiyo wanaweza kukuambia what are new opportunities, wanaweza kukuambia what is going on, changes, whatever that they happen. But I want to concentrate on vertical because vertical is critical. So kwenye vertical maana yake you get people who are higher than you. Okay? Kuna mtu anaitwa Jeff Olson. Ameandika kitabu kinaitwa The Slight Edge. Kwenye kitabu chake amesema you are an average of 5 people around you. Mafanikio yako ni average of 5 people around you. Na mimi nilifanya practical kabisa niliposoma hicho kitabu. Nilisoma 2013. Okay? Nikatafuta marafiki zangu wa karibu watano. Nilifanya kwenye finance. Nikawa nauliza how much are you earning per month? Wa kwanza akaniambia nikanoti, wa pili akaniambia nikanoti, wa tatu mpaka wa tano. Then nikatafuta average yake. Nikasum, divide by 5. Number niliyoipata ilikuwa very close to what I was getting per month. That is the meaning of this principle. So, if you want to go higher, it means you either change your cycle or your cycle must grow. Kama wa grow, manake you will always be limited to the people around you. That's why it matters a lot una hang around na nani. If you hang around wrong people, you'll be left behind. Utaenda ambako kutarajia kwenda na utajikuta una vitu ambavyo kwa sababu don't deceive yourself. Yoyote anayeambatana na wewe he either impact you negatively or positively. There's no neutral person. Usiwe kasema mimi niko naye tu. Lazima kuna mtu utabeba either positive au negative. So you have to be strategic. Kwamba which kind of people do I need? Sasa at this point kuna watu ambao ningependa niwameishe. Wa kwanza ni watu ambao tunaita role models. Role models are the people you want to be like them. You want to model your role according to their role. Not necessarily you need to have a personal relationship with them. They are the people you admire. Nataka kuwa kama fulani, nataka kuwa fulani. Those are role models. Right? So in vertical connection, you need to identify. Sio kila mtu anaweza kuwa role model wako, na sometimes sio kila role model anaweza kuwa role model for lifetime. Inategemea uko stage gani ya maisha, inategemea wakati what is your main goal, what you want to do. So identify your role model. Kwa mfano, at this point if I ask you, what are your top 3 role models in what you want to become? You need to be able to identify. Kwa nini? Kwa sababu inamaanisha inabidi uwe unawafuatilia. Kama huwajui, maana yake wewe kwa kwenye social media utakuwa unamsoma kila mtu. Whatever comes fits, kila mtu tu unasoma tu information na kila mtu anafuata. How maana yake you have to follow them very specific. Kwa sababu ni watu ambao you want to become like them. Number 2 ni watu tunawaita mentors. So mentors ni watu ambao they have been where you are trying to go. Either they are there already or they were there and they have gone higher level. How do you mentors? So you need to identify your mentors. Now mentors wanaweza kuwa kwenye different
areas. Unaweza kuwa na financial mentor, right? Unaweza kuwa na relationship mentor, unaweza kuwa na spiritual mentor, depending on your focus and on your area. Lakini kila mtu lazima awe nao. I have mentors almost in every key area of my life. Mentors maana yake una relationship nao personal. Lakini relationship nao ulionao sio ya peer to peer. No. Relationship pale ni senior to junior. Respect your mentors, because they impart knowledge and experience to you. Wanakusaidia kuepuka makosa ambayo ukiyafanya anaweza kukugharimu. Lakini role nyingine ya mentor is to connect you na watu ambao ingekuchukua miaka mingi kuwa connected nao. Mentors sio watu ambao wanakutafuta wao. Mentors ni watu ambao wewe unawatafuta. Sikata sana mentor wangu bwana anijali kabisa. No, it's not a role of a mentor to find you. It's you, kwa sababu wewe ndio mwenye shida kumbuka katika relationship. Kwa hiyo it's you. Kwa hiyo you have to submit, you have to follow it. Lakini that thing about mentors, you do what you have agreed. Watu wengi wanapoteza role of mentorship kwa sababu wakiambiwa wafanye kitu fulani hafanyi. Afa anataka tena kesho arudi apige story. Akiuliza did you do it? Unajua I was busy. Okay, continue being busy. Because mentors, they have little time to attend to everyone. They can only attend to those people who are serious about them. I will give you a simple example in the Bible. Elijah kulikuwa kuna chuo kinaitwa chuo cha manabii, if you read the Bible. Na walikuwa almost 50 prophets. Pale. Lakini alifanikiwa kuwa mentee wa kweli only Elisha. Kwa nini? Alisema if you see me while I'm taken, you will have what you want. Elisha peke yake ndio aliweza kumfuatilia na kuwa makini. Can you imagine mtu anakuambia mpaka unione nikiwa naondoka. Unajua tunaondoka lini? Hivi unashao kwanza kwamba Elisha ameenda bafuni. Elia ameenda bafuni. Elisha alikuwa wapi? Mwisho kwanza hicho kitu. Anamwambia nikajisaidia. Anamwambia kwa sababu ajui unaweza kaenda ndo akanyakuliwa huko. Lakini that shows kwamba it's not an easy to get something from your mentors. You have to pay the price. You have to invest. You have to look for them. Lazima ufanye investment ya kutosha. Kwa sababu it's you who want. Wakati mwingine unagharimia gharama kubwa sio kwa sababu anything, kwa sababu ya kile kitu alicho nacho. So mentors, so identify your mentors. Respect them. Have a relationship with them. Find them. Learn from them. Because mentors are open up kwa kila mtu. Wana open up mtu ambaye wanamuona kwanza ana kiu ya kile anachokitaka. Pili, yuko committed. Anaona kila siku anapiga hatua. Huyo mtu mentor atampenda. Ndio maana mko wengi kila mtu naomba kumitama. Naomba kumitama. Mko wengi kwa mtu mmoja. Lakini mmoja atafaidika zaidi au yule atafaidika zaidi wengine wapi. Sio kwamba anapendelea. Kwa sababu yeye ana align na mtu ambaye anaweza kufanya kile walicho kubaliana. Tumeelewana vizuri eh? Okay, number 3 is coaches. Personal coach. As a coach, sio lazima awe necessarily mentor. Coaching is someone who instills specific disciplines in your life. Right? Mentor mara nyingi anatakiwa amefanya kile ambacho wewe unataka kufanya. Coach is not necessary. Kwa sababu yeye ameleni skill. Ndio maana kuna makocha kina Mourinho hawajua kucheza mpira, lakini wanafundisha timu kubwa na watu wanachukua makombe. Because he's not a mentor, he's a coach. So coach kazi yake ni instill discipline, specific discipline kwenye maisha yako. So you need someone whom you can call my personal coach. Ndio maana hata mtu akiwa talented vipi, Ronaldo, Messi, sio mabondia wa sasa hivi na Tyson Fury, sio kina Wilder, wote wana personal coach. What? Hawezi kusema mimi sasa level niliyofikia, I don't need a coach. Ni mtaenda kambini, mimi nitakuwa nakaa nyumbani na kuja kwenye mechi. There's nothing like that. You need to have someone who is coaching you. Okay? Mtu ambaye ana create discipline. And the last one, tunamuita sponsor. Sasa neno siku zote wamejaribu sana. Kwa sponsor ina connotation ambayo sio nzuri sana. Lakini professionally, you need to have someone whom we call a sponsor. Kwenye miradi wanatumia hicho kitu sometimes. Sponsor ni mtu ambaye yuko tayari kuweka credibility yake for your advantage. Mtu ambaye anasema tukiwa kwenye kikao hivi tunajadiliana sisi ni jopo.
tunamdiscuss labda mtu anaitwa Agnes. Hao wote wanasema hapana, Agnes cannot do it. Mimi kama sponsor wake nasema no. The way I know her, she can deliver it. If she cannot deliver it, blame it to me. Huyo ndo anaitwa sponsor. Sasa lazima uwe nayo, kwa sababu huyu anaweza kuweka mguu chini akakutetea. The bad thing is, maeneo ambayo yanaweza yakabadilisha level yako ya maisha, unaweza usiwe na access nayo, ila kuna watu wana access nayo kwenye hayo maeneo. You need someone to speak on your behalf. Are you getting it? Sasa sponsor huwezi ukaenda kumuomba kwamba be my sponsor. You prove your way to be sponsored. You prove your way. Na sponsor wazuri ni watu ambao umeshapata interaction nao, kufanya nao kazi. Unapoenda extra mile, wanapoona umefanya tofauti na watu waliowazoea, these are the people who will stand and speak your name somewhere ambako wewe una uwezo wa kufika kuzungumza jina lako. Tumeelewana vizuri? Finally, number 5, create accountability system. Create accountability system. Lazima utengeneze mfumo wa uwajibikaji. Umeshawahi kuwa barabarani afu siku hiyo taa ziwake na traffic hamna? Chaos ambayo inatokea kwa barabara. Kila mtu anajua kwamba huyu anataka kwenda, lakini utaona tu magari yatagongana, foleni itakuwepo, because when there is no accountability system, there will always be chaos in life. The question is, who is holding you accountable? There are very few people in life ambao wanaweza wakajisimamia wenyewe. Kuna level unaweza ukajisimamia, lakini kuna level unahitaji kusimamiwa. So who is holding you accountable? Sasa kwenye hold accountability, unaweza ukatumia coaches, ukatafuta professional coach akakusaidia kwa accountable, au unaweza ukatumia kitu kinaitwa mastermind group. Hii mimi pia naifanya. Mastermind group, you choose few people between 3 to 5 ambao kazi yenu nyie ni kushare goals zenu, na kila baada ya muda, kama ni mwezi, mnakutana, mnajadiliana, kila mtu anasema amefikia hatua gani kwenye goal yake. Hiyo ni mastermind group, right? Or you can have what we call accountability partner. Accountability partner is someone ambaye anakuhold accountable. Unampa authority. Anambia, mimi bana nataka kuanza kuwekeza. Mimi nataka niwe nasoma kitabu kimoja kila mwezi. Who is holding you accountable? Otherwise utasoma peji 2 unakiacha. Kesho ukija sema ngoja bana, ngoja likizo, nikienda likizo nitafanya nini? Nitamaliza. Otherwise umeweka akiba, baadaye unaenda unaitoa. Unasema naitoa italipizia mwezi ujao, naweka maezi? Okay. Kwa hiyo hold accountable. Okay? Research inaonyesha kwamba motivation will help you to start. It is accountability that will help you to sustain. Right? The British Health Journal walishafanya utafiti mmoja, nimesahau nani alifanya, lakini walifanya utafiti walikuwa wanaangalia watu wanavyoweza kufanya exercise in 2 weeks. Kwa wakaweka magroup matatu. Control group, motivation group na group lingine. Okay, mbona cheka doctor? Okay. Okay. Kwa wakawa na control group ambao lenyewe walichofanya waliwapa tunovo ya kusoma, they didn't do anything cha kwa motivate. Alafu wakawa na group la pili ambalo wakawa motivate. Ukifanya mazoezi faida zake ni hizo, usipofanya mazoezi utapata magonjwa haya, wakawaambia. Wakachukua group la tatu, wenyewe wakawa motivate, lakini wakawaambia waandike kitu kinaitwa accountability statement, kwamba nitafanya mazoezi Jumatatu na Jumatano saa 12 mpaka saa 1 jioni, nitafanya kwenye viwanja vya Kcmc. You get that? Kwa wakachukua magrupu matatu. After 2 weeks wakaja kuangalia nani walifanya mazoezi na nani hawakufanya mazoezi, au walifanya kwa frequency gani. Kilichowashangaza ni kwamba kundi la kwanza ambao ni control group
walifanya asilimia 35. Kundi la pili wakafanya asilimia 38. Kundi la tatu wakafanya asilimia 91. Kwa hiyo ikakuwa concluded kwamba if you are accountable, you have accountability system, possibility ya kufanikiwa kwenye jambo ni kubwa kuliko tu ukiwa motivated. Knowledge is not power. It is applied knowledge that is power. Nafikiri tuishie hapa kwa sasa hivi. Alafu taangalia muda wetu. So nahitaji mwongozo hapa. Okay, tupate 10 minutes break. Tukirudi tutafanya maswali kidogo, and then I will take my second session and I'll be done for today. Naomba tuandae maswali. Kama una swali ambalo unaona kabisa kwamba unahitaji kulijua, practical questions, especially kwenye area ya ajira, kazi, vitu kama hivyo. You know they are practical, okay? Dakika 17 tunarudi kwa tunaruhusiwa kuondoka.